it wouldn't matter. Force would be unaffected. 5. Independent of the presence of other bodies. So the force between the sun and the earth is not affected by the moon or the other planets. Number 6. The force acts along the line joining the center of the two bodies, or to be more precise, the center of masses of the two bodies. 7. It's a long-range force. So as you keep increasing the distance between two bodies, the force keeps decreasing according to the inverse square law. But the force never becomes zero. So all the things in the universe, the sun, the planets, the stars, are attracting you, and you are also attracting them. 8. Weakest force in nature. As we discussed before, gravitational force is the weakest force in nature compared to other forces such as electrostatic, magnetic, and nuclear forces. Okay. So we have studied the different characteristics of nuclear force. Which are the characteristics of nuclear force? Gravitational force. Which are the characteristics of gravitational force? Many characteristics now we have seen. Please tell children. Which are the characteristics of gravitational force? Weakest force in the nature. Weakest force in nature. Then? The force keeps decreasing as it moves far away. Force decreases. Okay. Force decreases as the bodies move away because the inverse square law. It obey inverse square law. പിന്നെ ബാക്കി പറ കുറേ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം അയാൾ പിന്നെ ഒബേ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് പറയൂ Mass of the directly mass increases, gravitation force increases. Okay. Then വേറെ പറ വേഗം പറ ലോങ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ലോങ് റേഞ്ച് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർസ് പ്ലാനറ്റ് തമ്മിലുള്ള ദൂരം വളരെ അകലെയാണ് എന്നിട്ടും അതില്ലേ അപ്പോൾ ലോങ് റേഞ്ച് ആണ് അല്ലേ ലോങ് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് it will not become zero. It will not become zero. പിന്നെ ഇന്റർവീനിങ് മീഡിയം അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ലാന്ന് it is not affected by intervening medium. Weakest force in nature. Okay, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ റിപ്പൽഷൻ ഇല്ല ഇറ്റ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് പിന്നെ വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചറാണ് പിന്നെ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സാണ് പിന്നെ decreases with the inverse square law, obey inverse square law. It is not affected by intervening medium or intervening body. ഇപ്പോൾ എർത്തിനും സണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് മൂൺ വന്നാലും ആ ഫോഴ്സിന് ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ എനി ബോഡി കമ്മിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ബോഡീസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് വാട്ട് ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ 8 ആയില്ലേ what is meant by acceleration due to gravity children every body is attracted towards earth everybody is and everybody is accelerated towards earth. What is the acceleration? What is the acceleration due to gravity value? Anyone? 9.8 meter per second square. 9.8 meter per second square. That is acceleration due to gravity. What is the formula we studied? Acceleration due to gravity formula. Gm by r square. Gm by r square, correct. Small g is equal to small g, acceleration due to gravity, small g equal to capital Gm by r square. Do you know what is the value of capital G?
6.67 into 10 raised to negative 11 Yes, uh, correct. Newton, Newton meter square, meter square kilogram, kilogram inversely raised to, kilogram raised raised to, to negative 2 correct. negative 2. Very good, very good. About that and all we know, it do not depend upon mass of the body. Body mass ഇല്ല, earth mass, earth radius. Body mass depend ചെയ്യില്ല. Do not depend upon the body's mass. Only this earth mass. Earth, we are studying about earth gravitation. Okay. So here you can see effect of altitude. That is what we were discussing yesterday. When we go higher and higher altitude, what happened to the acceleration due to gravity? So here you can, this is considered as earth, this sphere is considered as earth, mass capital M, radius capital R, center at O. When it is on the surface of the earth, we can write small g, acceleration due to gravity small g equal to capital Gm by R square. When it is just on the surface of earth at A. Then it is taken to a higher place, a very, very higher place, okay, at a distance h above the surface of the earth. Then what is the acceleration due to gravity? It will be different. We are taking it is different. G dash at a higher altitude, we know in space and all there is no gravity. That means the gravity is decreasing, but we are going to derive the expression for it. Acceleration due to gravity G dash, we are taking another value G dash equal to G will not vary, M will not vary, but this height is varying now. R plus H you have to take. When body is at B, the distance from this center to body's center, that is R plus H, that you have to take. So capital Gm by R plus H whole square. That is the difference in the expression. New gravity at a height h above the surface of the earth, Gm by R plus H whole square. Okay. Then we have to divide that to find the relation. So G dash by G dash we have written, by G is written, Gm get cancelled, we get R square by R plus H whole square. R plus H whole square you expand, A plus B whole square, A square plus 2AB plus B square, that expansion is done, R square plus 2RH plus H square. Then you will see, in order to cancel this R square, we take R square from these three terms, R square is taken outside. So from this R square is taken, we get 1. Here already 1 R is there. When R square is taken, you have to divide it by R. And in order to check whether it is correct or not, what you will do? 2h by R into R square you do. 2h by R into R square you do. So R get 1 R, here we get 2h. 2h into R, that is written here. 2h into R, 2RH is written here. So 2h by R into R square is 2RH. Then here, R square is there, we know. Only H square is there. So when we take R square from this, we have to divide by R square. Then you have to check whether it is done, that process done is correct or not. You just multiply with the R square. R square get cancelled, we get H square. That is here. So when R square is taken, we get these three terms. 1 plus 2H by R plus H square by R square. Then this is actually 1 plus H by R whole square. 1 plus H by R whole square. Use A plus B whole square. When you do, you get these three terms. 1 plus 2H by R plus H square by R square. Same thing. So we get that in the denominator, taken to numerator, we get raised to minus 2. This is raised to 2 in the denominator. When it is taken to numerator, it becomes raised to minus 2. That and all you know. And G dash by G equal to, this expansion I think you are not knowing. Minus 2, how you will expand? A plus B whole square you know, but you know this is minus 2. Minus 2, this expansion is done with binomial expansion. Binomial expansion. It is, we will study that in maths. But here you should know only single step. Actually, there are more steps, but we need only one step. 1 plus H by R raised to minus 2 is
you just multiply this power with this 2 minus 2. But 1 plus x raised to minus n equal to 1 n into x കണ്ട മൈനസ് n into x എന്ന് എഴുതണം മൈനസ് n into x അതുമാതിരി ഇതൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൈനസ് 2 കൊണ്ട് h ബൈ ആറിനെ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം മൈനസ് 2h ബൈ ആറിന് എഴുതിയാൽ മതി 1 മൈനസ് വേണ്ട 2h ബൈ ആർ അപ്പം കുറേ ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷനിൽ അതൊന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ നമുക്ക് എല്ലാം എടുക്കണ്ട ഒരു ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കണുള്ളൂ ആക്ച്വലി ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറേ ടേംസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ടേം അത് മാത്രമേ നമ്മൾ എഴുതുന്നുള്ളൂ 1 പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഇസ്റ്റ് മൈനസ് 2 1 മൈനസ് 2h ബൈ ആർ ഇത് പ്ലസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് എഴുതാൻ മതി അങ്ങനെ 1 പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ റേസ്റ്റ് മൈനസ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 മൈനസ് 2h ബൈ ആർ ആണ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണിത് 1 പ്ലസ് എക്സ് റേസ്റ്റ് മൈനസ് n 1 മൈനസ് എൻ എക്സ് നോക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ജി ഡാഷ് ബൈ ജി ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് 2h ബൈ ആർ അപ്പം ജി ഇൻറ്റു ജി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു ജി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2h ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണോ പ്ലീസ് സി ജി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ ജി ഇൻറ്റു 1 ജി മൈനസ് 2gh ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഈ ടേം മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ജി ഡാഷ് എന്നുള്ളത് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് h that means when the body is at b it is at a height h what is happening ഇപ്പോൾ ഇത് 9.8 ആണെങ്കിൽ 9.8 മൈനസ് ഇത്രയും ഫാക്ടർ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം സർഫസിൽ 9.8 ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാവിറ്റി കിട്ടുന്നത് അതായത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം 9.8 നിന്ന് സംതിങ് യു ഹാവ് ടു സബ്ട്രാക്ട് കണ്ടാ 2gh ബൈ ആർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലാണ് ജി ഡാഷ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഡിക്രീസിങ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയായിരുന്നു ഇവിടെ ജി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ജി മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ടേം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 9.8 നിന്ന് സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്തിലുള്ള വാല്യൂയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഹൈറ്റ് അതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വിത്ത് ഹൈറ്റ് കേട്ടോ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എല്ലാവരും ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്ത് എന്താന്ന് നോക്കാം ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഡെപ്ത് അതായത് എർത്ത് ഇങ്ങനെ ഡിഗ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇത് സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് കുഴിച്ച് പോകണം സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകണം നമ്മൾ എർത്ത് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ സെൻറ്ററിലെത്തൂലേ അങ്ങനെ സെൻറ്ററിലെത്താൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ഹോട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും എത്തുന്നില്ല നമ്മൾ കേട്ടോ കുറച്ച് കുഴിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ പോവാം അറ്റ് എ ഡെപ്ത് ഡി ബിലോ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് സർഫസ് വി ആർ ഡിഗിങ് ഇറ്റ് ടു എ ഡെപ്ത് ഡി ബിലോ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് വെൻ ദ ബോഡി ഈസ് അറ്റ് ബി what is the gravity? Is the acceleration due to gravity increasing or decreasing? That we have to find out. We have to obtain the expression for that. So let us take m is the mass of the earth, capital R is the radius of the earth, and when the body is at A, what is the acceleration due to gravity? When body is at A, what is acceleration due to gravity? Equation tell. 9.8. ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ജി ഈക്വൽ ടു എന്താ gm by r square capital gm by r square correct at A when body is at A we write this expression capital gm by r square but you know in the earlier case we have not considered its mass because higher altitude when you go it is air mass is neglected that's why but here you know we are digging the earth so when the radius of the earth becomes this much it really affects the mass so when when we consider earth radius capital R we have to consider its mass after digging to a distance also you have to consider mass because it is solid because sand, rock, etc. So its mass is, we have to consider its mass. We cannot neglect mass. When we go to higher altitude, we can neglect mass because it is air. Air mass is very less compared to this mass of the rocks.
mass of these materials on the surface of the earth. So when we dig earth, we have to consider its mass. So on the surface of the earth, what is the mass? Capital G, M. Mass we determine by the formula volume into density. Volume 4 by 3 pi r cubed into density rho. We are taking the density of sand particle and rock particle, all we have considered. That is, rho is the density of the material. So capital G 4 by 3 pi r cubed volume into density rho divided by r square. So r square get cancelled, 1 r remain here. So 4 by 3 pi G r rho. That is the equation for G now. So remember, when we dig earth, its mass we have to consider, and you have to write this expression for acceleration due to gravity. And acceleration due to gravity at a depth d below the surface of the earth, we write m, mass is different, m dash, acceleration due to gravity is different, g dash, distance, at a depth d below the surface of the earth, what is this sphere's radius? Total radius r. This depth d, so r minus d it becomes radius of this blue sphere, blue one. After digging the earth, the radius of the sphere becomes r minus d only. So volume is equal to 4 by 3 pi r minus d whole cubed. 4 by 3 pi r cubed. R minus d whole cube we get into rho. That will be. Teacher, Yes. that material. Naharunisa, Pavitra, Adil. Okay. So when it is at B, what is the formula? Capital G dash, small g dash equal to capital G m dash by r minus d whole square. Then m dash is 4 by 3 pi r cubed rho. R is r minus d whole cubed into rho. So substituting that value r minus d whole square get cancelled, 1 r minus d remains here. So 4 by 3 pi g r minus d into rho, that is g dash. Then divide g dash by g. We are finding the comparison. What happened to the acceleration due to gravity? For that we are comparing g dash by g is determined. G dash by d. See, so constant term cancel. We get r minus d by r. R by r minus d by r. R by r is 1 minus d by r. So g dash by g equal to 1 minus d by r. Therefore, g dash equal to g into 1 minus d by r. Here also you can see g, we are subtracting a term, g d by r. G d by r we are subtracting. So acceleration due to gravity decreases with depth. For both, when altitude increases, gravity decreases. When depth increases, we dig the earth and go towards the center. That time also acceleration due to gravity is decreasing. And as a special case, we can consider this one. At the center of the earth, we are dig the earth and to reach the center. Suppose we are not possible. It is not possible to reach the center of the earth. And we are supposing when the depth is equal to the radius of the earth. What is the gravity? You see, acceleration due to gravity g minus g dash equal to g into 1 minus d by r. D is taken capital R, radius of the earth. R by r is 1. G into 1 minus 1. 1 minus 1 is 0. So we get g is 0. So acceleration due to gravity becomes 0. Where? At the center of the earth. So what will be the weight of the body? Weight equal to mg dash. So weight becomes 0. So at the center of the earth, acceleration due to gravity is 0, and its weight also becomes 0. Okay. Next is gravitational field. I'll show the figure next.
See, here this is Earth. Suppose this is Earth. We are discussing about gravitational field. You see, this is Earth. Center O, center at O, mass m, capital R radius of the Earth. And I have drawn a dotted circle around it. Only in that area, only in that space, when we bring another body, it experiences a force towards Earth. Only in this region. When the body is kept outside this region, it is not affected, it does not experience any force in it. If m0, I have taken a mass m0 and placed at P, in this that comes in this region, dotted circle region. It is in that space, that particle is in that space, so it is accelerated. It is accelerated. It experiences a force. It is accelerated. Whether it is here, it is accelerated towards the Earth with a force F equal to mg, m0 into g. So only in this region it is affected. When particle is kept outside that region, it do not experience any force. So that means this particle is in this region now. Which region? Where this particle experiencing a force. So it is gravitational field means it is a region around this body. Gravitational field of this body, gravitational field of Earth means there is a region around this body where another body brought into that field will experience a force. So that is known as gravitational field. So what is gravitational field? It is the space around the body where another body experiences a force. If the body is kept outside the field, will it experience force? No, it will not experience force. It will experience force only if it is in that region, the gravitational field. So how will you define gravitational field? It is the region or it is the space around the body where another body experiences a force towards it. Okay, that is the gravitational field. Then we have to define intensity of gravitational field. And now I have marked this dotted circle. Here there is a gravitational field. Beyond that there is no gravitational field. Within that there is a gravitational field. And the intensity of gravitational field, will it be same or different? Children, intensity of gravitational field? Strong. Where it will be strong? Near to the Earth or far from the Earth? That force. Near to the Earth. Yes, near to the body. Near to the body, the force acting on it will be more because acceleration due to gravity is actually the measure of the intensity of gravitational field at that place. Intensity of gravitational field at that place is actually given by acceleration due to gravity at that place. We know near to the sun, near to the surface of the Earth, it is maximum. As we go higher altitude, acceleration due to gravity is decreasing. That means intensity of gravitational field also is decreasing. And we have to show that intensity is given by acceleration due to gravity. So how will you find intensity of gravitational field at a place? So first what you have to do is, you have to find out the force acting on this particle. Force acting on this particle. M0. Why M0 is taken? Because when we keep a body here, if a very huge body comparable to the mass of Earth is kept to find the intensity, what will happen? It will have its own field. Field is a vector quantity. So this huge body will have a field, Earth will have a field, and we will not get the field due to this body at this point. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിലത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വലിയൊരു ബോഡി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫോഴ്സ് ബൈ മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരാ. ഒരു ചെറിയ ബോഡി, യൂണിറ്റ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മാസമുള്ള ഒരു ബോഡി വയ്ക്കാം. കാരണം ആ വയ്ക്കുന്ന ബോഡിയുടെ ഫീൽഡ്, വയ്ക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ ഫീൽഡും ഈ വലിയ ബോഡിയുടെ ഫീൽഡും തമ്മിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ഫീൽഡ് അല്ല കിട്ടുക, വെക്ടർ സം ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് രണ്ടിൻ്റെ കൂടിയുള്ള ഫീൽഡായിരിക്കും കിട്ടുക.
because it is a vector quantity. Intensity of gravitational field is a vector quantity. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു സ്മോൾ ബോഡി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് മാസ് എന്ന് പറയാം. ടെസ്റ്റ് മാസ്. ഇത് സോഴ്സ്, വലിയത് സോഴ്സ്, ഇത് ടെസ്റ്റ് മാസ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് മാസ് വെച്ചിട്ട് അതുമേലുള്ള ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് കാണാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. F/m0 എന്നാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെസ്റ്റ് മാസ് വയ്ക്കുന്നത്? If we keep a very big body, what happens? It will have its own gravitational field. This body will have its own gravitational field, and both will interact each other. Both the field will interact, and we get the resultant field only. But our purpose is not that. We have to find out the field at this point P due to this mass, due to this earth. Suppose we are considering the earth. What is the earth intensity of gravitational field at this point? That is what we are finding. So what we have to do, keep a test mass here, small mass here, m0, and you find out the force acting on it. F is equal to gm0 by distance square. Distance is taken x square. G, capital G, capital M, small m0 by distance square, x square. So that is the force. It is written here. According to Newton's law of gravitation, F equal to capital G, capital M, m0 by x square. Then force acting per unit mass, you have to find out. Unit mass മേലുള്ള ഫോഴ്സ് കാണണം. അതാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. Intensity means the force acting per unit mass. ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു, ബൈ m0 ചെയ്യണം. ഫോഴ്സ് ബൈ m0, ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ്. m0 മേലുള്ള ഫോഴ്സാണ് ഇത്. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് മാസ് മേലുള്ള ഫോഴ്സ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ബൈ m0 ചെയ്യണം. m0 മാസ് മേലുള്ള ഫോഴ്സാണ് ഇത്, gm0 by x square. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് മാസ് വെച്ചാൽ അത് മേലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? ബൈ m0 ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോഡി പെർ യൂണിറ്റ് മാസ്, force acting per unit mass of the body, that will give the intensity at that point. So we divide by m0, we get gm by x square. m0 get cancelled. gm by x square. So it depends upon x, gm by x square. This is on the surface of the earth, x becomes r. So gm by r square we know that is acceleration due to gravity. So here why we get negative sign? വെക്റ്റർ ഫോമിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ്. നമ്മളൊരു ഫോഴ്സും കൊടുക്കണ്ട, ഒരു ബോഡി അവിടെ വെച്ചാൽ മതി. ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ആക്സിലറേറ്റഡ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എർത്ത് തന്നെയാണ് അതിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. we do not apply any force. We do not do any work on it. Earth will do that work. It will accelerate. Earth will accelerate the body towards its center. Earth will act a force on it. So negative sign shows that the gravitational intensity is attractive force, due to attractive force. Gravitational intensity at a place is due to attractive force. That's why when we in vector form we put a negative sign here. And SI unit is force per unit mass. Force unit Newton. Mass unit kilogram. So force by mass Newton kilogram raised to minus 1. Newton kilogram raised to minus 1. If the test mass is free to move at P, it will be accelerated due to the force of attraction F by the body of mass m. Let A be the acceleration produced in the test mass due to the force. Then F equal to m0 into A, or F by m0 equal to A. So from equation 1 and 2, this is equation number 1 and this is equation number 2, both are the force acting on the test mass. So we are equating that. We are equating intensity I is equal to F by m0. What is F by m0? That is the acceleration due to gravity. So intensity, what we got? Intensity is same as the acceleration acting on the body. If it is due to earth, we can tell it is acceleration due to gravity. So we got the acceleration acting on the body. That it means that intensity of gravitational field at a point in the gravitational field is equal to acceleration
of the test mass placed at that point. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാൽ മതി? ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ F/m0 കണ്ടാൽ മതി. ആ പോയിന്റിലുള്ള ഒരു m0 മാസ് വെച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് കാണാൻ m0 ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് മാസ് വയ്ക്കുക. ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. സോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity at a place will give the intensity of gravitational field